Okay, next destination, Africa. Let's have a look at Lake Tanganьика and Lake Malawi. Итак, следующий пункт назначения это Африка, озера Танганьика и Малави. One of the most beautiful destinations in Africa. Одно из наиболее красивых мест в Африке. And the water conditions are important for us because we want to keep and breed those fishes. И для нас очень важны параметры воды, так как мы собираемся содержать и разводить этих рыб. What you can see is that the water temperature is pretty low. At the surface it's 25 degrees and in 30-meter depth it's only 21 degrees Celsius. Как вы видите, температура воды достаточно низкая, у поверхности около 25 градусов Цельсия, а у дна 21 градус Цельсия. And the very special thing with these two lakes, the carbonate hardness is higher than the total hardness. И самое важное в этих озерах заключается в том, что карбонатная жесткость превышает общую. The Lake Tanganьика is slightly different. It has a higher temperature of about 29 degrees Celsius. Но озеро Танганьика немного отличается. Температура его воды 29 градусов Цельсия. And the hardness is much higher. It's a carbonate hardness of 18 and a total hardness of 10. И жесткость воды гораздо выше. Карбонатная 18 градусов, а общая 10. So, if we want to understand why the carbonate hardness is higher than the total hardness, we have to look into the water chemistry of those lakes. Итак, если мы хотим узнать, почему карбонатная жесткость превышает общую, нам нужно рассмотреть химию воды этих озер. JBL offers a special salt, Aquadur Malawi Tanganьika, and with this salt, if you add this salt to the water, you increase the carbonate hardness above the total hardness. Компания JBL производит специальный продукт, специальную соль для воды. Если добавить которую в воду, то мы получаем карбонатную жесткость выше общей. So, let's have a look. This one is the main difference between those lakes and all the other aquatic biotopes around the world. These lakes contain a lot of sodium bicarbonates. Это отличительная черта, которая отличает эти озера от многих других. В воде этих озер содержится большое количество бикарбоната натрия. They also contain some calcium and some magnesium bicarbonates. Также здесь содержится некоторое количество бикарбоната кальция и магния. But if they would contain calcium and magnesium, just calcium and magnesium, it would be the same height for total hardness as for carbonate hardness. Но если будет содержаться только кальций и магний, то будут одинаковые значения общей жесткости и карбонатной жесткости. But due to these sodium bicarbonates, the carbonate hardness goes up, but the sodium does not count to the total hardness. And that's why the carbonate hardness is higher than the total hardness. Добавляя бикарбонат натрия, мы добиваемся того, что карбонатная жесткость превышает общую, так как натрий не учитывается при определении общей жесткости. We made some underwater feeding experiments. Мы также провели эксперименты по кормлению рыб. And this one was a really fascinating experiment. И это был очень интересный эксперимент. It was in Lake Malawi, and I had, not me, somebody had a can of fish food, and he tried to feed the fish. Это было в озере Малави. Кто-то держал в руке баночку с кормом и пытался кормить рыб. And you know, this fish food, the granule mix, contains red granules, fish meat, and green granules, vegetarian stuff. В данном корме содержатся гранулы двух цветов: красные из мяса и зеленые вегетарианские. So my friend, he started to feed the fish. I was there with the camera, tried to take pictures, and then you can see that all these fish you see here, they are vegetarians. Я снимал этот процесс на камеру, и, как вы видите, все рыбы, которые здесь находятся, вегетарианцы. And they picked all the red granules. А выбирали они красные гранулы. They were not interested in the vegetarian stuff.
Их не интересовал вегетарианский корм. Do you see all the white granules laying around here? Белые гранулы, как видите, лежат на дне. That are the green granules. They don't like it. They have it every day, all day long, all the algae. They don't want to see algae anymore. They were so happy to get a steak. Им не понравился растительный корм, так как у них и так полно водорослей вокруг. Они уже сыты этим по горло. Им нужно разнообразие. The fish don't always eat what they have to eat. They eat what they like. Рыбы не всегда едят то, что им приходится есть. Они едят и то, что им нравится. But it can be very dangerous. You probably know the family of tropheus from Lake Tanganьika. Вы, наверное, знаете о семействе трофеусов из озера Танганьика. If you feed red bloodworms to tropheus, they would love to eat them. Если кормить их мотылем, то рыбам это очень понравится. But they will die within 1 to 2 days because they can't digest red bloodworms. Но они погибнут за 1-2 дня, потому что они не могут переваривать мотыля. Okay, on this picture you can see that you find some green algae within the first 30 centimeters. Below 30 centimeters, no green algae anymore. Обратите внимание, на этой фотографии показано, что вы можете обнаружить зеленые водоросли до глубины 30 сантиметров. Ниже их нет. And funny enough, you don't see any fish. So the fish don't like the green algae that much. The fish concentrate more on the diatoms and on the blue-green algae. И, как вы видите, рыб там нет, так как рыбам не нравятся зеленые водоросли. Рыбы концентрируются там, где растут диатомовые и сине-зеленые водоросли. In Lake Tanganьika, you can see all the tropheus eating diatoms from the rocks. В озере Танганьика вы можете увидеть, как рыбы поедают диатомовые водоросли с камней. And the tropheus duboisi, they are not even in the area where you find algae. They are much deeper. We don't know, up to today, we don't know what they are eating. И данный вид трофеуса держится гораздо глубже, там, где нет уже таких водорослей, и до сих пор мы не знаем, чем они питаются. So, grazing cichlids. Here you see some cichlids in Lake Malawi, and for those guys there's a special food called Novo Malawi. Это цихлиды из озера Малави, и для них разработан специальный корм Ново Малави. But there are also grazing cichlids in Lake Tanganьika. They would eat exactly the same food, it's just called Novo Malawi. Но есть такие же цихлиды и в озере Танганьика. Они питаются тем же самым кормом, просто он называется Ново Малави. There are some more foods for those guys, like Novorift, that are vegetarian sticks, or the spirulina flake. Но также существуют и другие корма для таких рыб, как Новорифт и спирулина. And there are also predator cichlids, like in Lake Malawi. All those guys, they are specialized in hunting fish. Но есть и другие цихлиды в озере Малави, как, например, вот эти, которые специализируются на охоте за рыбами. So for those guys, you need a special fish meat food like Grana cichlid, or like these guys from Lake Tanganьika, the Novo Tanganьika. И для таких рыб нужен специальный корм, как граноциклид или Ново Танганьика, как для этих циклид из озера Танганьика. Don't be confused that we call this food Novo Malawi and this Novo Tanganьika. It does not depend on the lake, it depends on the way of feeding. И не путайте, пожалуйста, эти корма, потому что они называются Ново Малави или Ново Танганьика. Они делятся не по озеру, они делятся по способу питания рыб. Wrong nutrition of fish can lead to several problems. Неправильное питание рыб может приводить к различным проблемам. This koi, for example, he got his whole life, he got trout food. Всю свою жизнь данная рыба поедала мясо. And the koi is a vegetarian and not a predator like a trout. So if you feed koi with the wrong food, they blow up like a balloon fish.
Но карпы кои, они не хищники, как форель, поэтому корм для форели, для данных рыб не подходит, и они становятся очень толстыми. Look at that one. It's a cichlid from Lake Malawi, but he has a deformation, a spinal deformation. And everybody thinks it's caused by genetic problems. Это циклида из озера Малави, как вы видите, у нее деформирован позвоночник, и многие считают, что причины у этого генетические. But it depends on wrong feeding. This guy always got fish meat as a fish food, and he can't digest it. He is a vegetarian. Но на самом деле проблема здесь вызвана неправильным кормом. Все время эту рыбку кормили мясом, а ей нужна растительная пища. And the same with the life-bearing fish, like guppies. Guppies are mainly vegetarian, and some mosquito larvae, some daphnia, some cyclops, something like this. But if you feed them always with colored food like this, that they glow at night or whatever, then it's wrong nutrition. They need vegetarian food. Та же самая проблема и с гуппи. Если кормить их постоянно живым кормом или кормом для усиления окраски, чтобы они там светились по ночам или не знаю для чего, это неправильно. Нужно кормить их и растительной пищей тоже. Okay, last destination for today. Let's go to Southeast Asia, to the Philippines, Indonesia. This part of the world is the part with the highest biodiversity in the ocean. So, not the Great Barrier Reef, not the Caribbean Sea, no, it is the triangle between Philippines, Indonesia and New Guinea. Данный регион, Филиппины, Индонезия, очень богат различными морскими животными. Не Карибское море, не Великий барьерный риф, а именно вот этот треугольник между Филиппинами, Новой Гвинеей и Индонезией. Freshwater is also interesting. You probably remember when they first introduced the cardinal shrimp for freshwater aquarium. This picture was taken by Chris Luca. Но также данный регион богат и пресноводными организмами. Здесь водится большое количество различных креветок, как, например, вот эта креветка-кардинал, снятая Крисом Лухаупом. They are living in a lake system on the island of Sулавеси. Они живут в системе рек острова Сулавеси. And they have a very small area where they are living. Only in this lake and inside the lake only in a few biotopes. У них очень небольшая территория проживания, только это озеро и совсем небольшие биотопы. So I talked to some guys like Thomas von Rintelen. He described the different species, and he told me that these shrimps have a very special kind of feeding. Ученый, который исследует и описывает данных креветок, рассказал, что у данных креветок очень специфический рацион. Normal shrimps, they determine where the food is. They look for the food by smelling the food. Обычно креветки чувствуют пищу по запаху. But these shrimps don't do that. Но эти креветки так не делают. They are sitting in the cave, and they are coming out, eating where they are sitting, and going back into the cave. Эти креветки сидят в пещере, высовываются, едят то, что видят, а потом залезают обратно. They never actively look for food. Они никогда активно не ищут пищу. So if you have an aquarium and you feed some food here, sinking down here, and the shrimp is here, the shrimp will never ever get the food. И если у вас в аквариуме креветка сидит в одном углу, а корм вы бросаете в другой угол, креветка корма не получит. So we used the spirulina flake instead of our shrimp food. The spirulina flake took a tube, put the flake inside, it sank down direct in front of the shrimp, laying on the bottom. The shrimp came out, feeding, eating the flake and going back. В корме спирулина содержится специальная трубка, через которую хлопья опускаются непосредственно в место обитания креветки. Креветка может их съесть. And you know the Chilomilania, the beautiful snails living in those lakes, they love the catappa leaves. Try to feed that to the snails.
Улитки рода Тиломелания, которые обитают в этих озерах, очень любят листья индийского миндаля. And look at the strange water conditions. Very warm water, like the Rio Negro, but difference, a high pH of 8. In the Rio Negro we had 4.5, yeah? Now, same water temperature, medium hard water, but a very high pH. Обратите внимание, какие странные параметры воды. Очень теплая вода, 29 градусов, и очень высокая у нее кислотность, в отличие от реки Рио-Негро. And if you want to achieve a pH of 8.3 in an aquarium, it's very simple. You just use a little bubbling air filter. It removes all the CO2, the pH goes up to about 8, and the water is perfect for those shrimps and snails. Такого можно достичь при помощи специальных распылителей, которые повышают уровень, делают воду более щелочной. And the last one, marine research. That's my favorite one because I'm a marine biologist, so I love to go diving in the coral reefs of Indonesia. Let's have a look under the water surface. Это морские исследования, которые мне очень нравятся, так как я морской биолог, и мы исследовали коралловый риф под водой. My favorite species underwater are all the different kinds of octopus. Мои любимые виды – это различные виды осьминогов. So in the Philippines, you have a good chance to see all the really rare species, like the blue ring octopus. На Филиппинах у вас есть возможность увидеть очень редкие виды осьминогов, как, например, вот этот осьминог. Or this one, it's a flamboyant cuttlefish. Это... You probably don't know the name. Very rare kind of octopus. Это очень редкий вид осьминога. He is walking over the ground. And this one, the mimic octopus, is one of the most rare species around the world. We still don't know exactly the names of these octopus. He has a name, species 20. So there are several species, and we still don't know what they are, how they live, how they breed. We have no clue about these octopus. А это также очень редкий вид осьминога, который называется осьминог вид 20, и мы не знаем ничего о том, как они питаются, как они размножаются, как они живут. But all kinds of octopus are very hard for aquarium because they eat everything. Но содержать осьминогов в аквариуме очень сложно, потому что они едят все. And the blue ring octopus is highly poisonous, so you should never be bitten by this guy. You will probably die. А кроме того, осьминог с синими кольцами очень ядовит. Если он укусит, то, скорее всего, вы погибнете. Okay, what we did over there, we wanted to learn what is the light intensity in clear water. Because an aquarium, maximum height about 70 centimeter, probably only 50. So we have some illumination, some tubes. How much light do we need in an aquarium? Больше всего нас интересовало, сколько света должно проникать в воду, так как аквариумы в основном бывают глубиной 70 сантиметров, а чаще всего 50, и нужно знать, сколько света подавать для такой глубины. So we took a lux meter to check light intensity and put it in a waterproof box. И так мы взяли люксметр и поместили его в водонепроницаемый контейнер. Then we took this lux meter underwater. One guy is holding the lux meter into the sunlight, and the other guy was reading the result and wrote it down on a little waterproof table. Итак, мы взяли этот люксметр под воду, один человек держал его, а второй считывал показания и записывал их в специальную таблицу. And that is the result. Это результат исследований. Yeah, okay, we can take the next picture, it's much better. So that's better to see. You see that we have a lux intensity at the surface of about 100,000 lux. Обратите внимание на то, что
Сила света возле поверхности около 10 тысяч люкс. So if we take the sensor from above the surface, just underneath the surface, the reflection of the surface removes 25% of the light intensity. И если поместить люкс-метр сразу же под поверхность воды, то поверхность отражает около 25% света. If we go down to 20 centimeter, it just drops from 72,000 to 65,000, just a little bit. И если опуститься буквально на несколько сантиметров вниз, то снова сила света значительно уменьшается. If we go down to 50 centimeter, it's also just a little bit less. И даже если опуститься до 50 сантиметров, все равно сила света опускается незначительно. But after 50-60 centimeter, then it goes really down and the light intensity drops a lot. Но после 50-70 сантиметров сила света действительно очень сильно падает. So in an aquarium, we have, let's imagine, one tube. И в аквариуме, представьте, у нас всего одна люминесцентная лампа. One tube of 30 watts, T8 tube, is producing 700 lux, not more. Одна лампа Т8 30 Вт производит 700 люкс, не больше. If we use a T5 tube, it's twice as much. A T5 is producing 1,400 lux. Если использовать лампу Т5, она производит в 2 раза больше света, 1400 люкс. If you use a reflector above the tube, you can double the light output. So 700 plus reflector is 1,400, and 1,400 plus reflector is 2,800. При использовании отражателя сила света увеличивается снова вдвое. Если взять лампу Т8, то получается 1400 люкс, а если лампа Т5, то 2800 люкс. So you see, the difference between nature and aquarium is quite a lot. We have about 100,000 lux light intensity in the nature. In an aquarium, if you have a small tank with only one tube, it's only 700 lux. И обратите внимание, насколько велика разница между освещением в природе и в аквариуме. В природе у поверхности освещение около 100 тысяч люкс, а в аквариуме при наличии всего одной лампы 700 люкс. So investing some money in a better lighting where you have at least 2 tubes, if you have some good reflectors, you are much closer to the nature than before. Таким образом, нужно потратить несколько больше денег для того, чтобы поставить хотя бы не одну, а 2 лампы и приделать к ним рефлекторы, тогда вы немного приблизитесь к природным условиям. Okay, that's the end. I hope you saw that we can learn a lot from the nature for our hobby aquarium or terrarium, and I would be happy if you try some of our JBL products. You will see we really give our best to copy the nature, but the nature is still the best. Okay, thank you very much. Have a good day. Спасибо большое за внимание. Как вы видите, мы пытаемся приблизиться к природе, но природа все равно нас опережает. Пробуйте, пожалуйста, продукцию компании JBL. Any questions? Вопросы, пожалуйста. Окей. Удобрение Феррополь представлены нам 2 вида. Какая разница между ними и чем и как пользоваться? In Ferropol, we have all the minerals which you can dose for about 2 weeks in advance. В Феррополе микроэлементы, которые можно добавлять для их использования в течение 2 следующих недель. We covered the iron with some protection and the minerals in Ferropol. So that's a possibility that we can dose it for about 2 weeks. Микроэлементы в Феррополе защищены, поэтому их можно дозировать для дальнейшего использования. But there are some minerals which can't be protected. These minerals, as soon as you add them to the water, they react immediately with the oxygen in the water
they oxygenize and they fall off solution and can't be used by the plants anymore. Но существуют такие микроэлементы, которые невозможно защитить. Попадая в воду, они тут же реагируют с растворенным в ней кислородом и выпадают в виде осадка на дно. And these trace elements we put in the ferropol 24. И вот именно такие микроэлементы находятся в феррополе 24. And by adding ferropol 24 every day, you add just a small amount of these trace elements, and before they can be oxygenized by the oxygen in the water, the plants hopefully grab them from the water. И добавляя небольшое количество этих микроэлементов ежедневно, можно надеяться на то, что они не успеют окислиться в воде, и растения смогут их употребить. If you keep normal plants like in a normal community tank, you are fine with the ferropol basic fertilizer. But as soon as you start into the more difficult plants, like Rotala macranda, Myriophyllum, and all those ones, you need the ferropol 24 fertilizer as well. Otherwise, they will never grow. Если вы содержите обычные виды растений в аквариуме, то можно обойтись обычным феррополом. Но если вы хотите выращивать более требовательные виды, как, например, Ротала макрандра или Myriophyllum, например, краснолистовые виды растений, для них нужен ферропол 24. Иначе они не будут правильно расти. У меня вопрос по освещению. Лампы производятся на собственных мощностях или заказываются где-нибудь типа острова или... We don't produce the tubes ourselves, but we have a manufacturer in Germany, it's not Osram, and this manufacturer is producing exclusively the tubes for JBL. And that is the reason why JBL is the only company in the world who offers a full spectrum, different to all the others. No Osram, no Philips, no Sylvania, no Denelin, and so on. So only JBL offers a full spectrum. Наша компания сама не производит лампы, но у нас есть производитель эксклюзивный, который производит для нас специальные полноспектровые лампы, которые не могут предложить другие производители. Следующий тогда вопрос. Просто некоторые опять немецкие компании, конкуренты ваши, говорят, что JBL именно по оборудованию является картонной фабрикой. То есть все заказывается у других компаний, производящих оборудование. No. You can't produce, we are producing in our factory, if you would visit us in Germany, you could see the production of flakes, of granules, of medication, of water test kits, of water conditioner, fertilizer. Medication test kits? Yeah, that's it. That's what we are producing inside our factory in Germany, where my office is. Okay? Я так понял, корма и медицинские препараты разные. Именно это все производится в самой Германии, именно там, где находится офис компании. Я имел в виду нагреватели, фильтры и так далее, наполнители. Exactly. Some technical stuff, we have companies who are producing this stuff according to our, what's the word? We say how to produce it. So we make the sign, the drawing and everything, like for the filtration. And then we offer it to a company, and they are specialized in producing plastic material, or motors, engines, or heaters. And then they supply us to Germany the technical stuff, and then it's a JBL heater or a JBL filter. But it's exclusively. So it's not a filter produced for this company and this, and we just put on our name on the filter. No. Существуют компании, которые эксклюзивно производят компоненты для оборудования, для JBL, и эти компании производят только оборудование для компании JBL. Это не значит, что просто компания JBL где-то закупает оборудование, пишет на нем свое название и все выдает это за свое. Все делается по рецептуре, по требованиям JBL. And there is, coming back to the lighting, there is one company in Germany, they are producing bulbs and tubes for bathroom, living room, and all this. And we gave them exactly the way how we want to have the tube, the spectralite we want to have. And then they are producing the tubes according to our requirements. Существует в Германии компания, которая производит лампы для
бытового пользования, а мы им даем специальные требования, указываем, и компания производит специально для нас лампы согласно данным требованиям. А ваши лампы могут пробить столб 60 сантиметров водяной? Okay, the depth of the aquarium. I would say if the aquarium is 50 centimeter, up to 50 centimeter, you can use a TA tube. Для аквариумов глубиной до 50 сантиметров можно использовать лампы Т8. If you have a height between 50 and 70 centimeter, you should switch to T5. Если аквариум глубже, до 70 сантиметров, то нужно использовать лампы Т5. If the height is more than 70 centimeter, the water level more than 70 centimeter, you have to change to metal halides. Но если же глубина аквариума превышает 70 сантиметров, то нужно уже ставить металлогалогенные лампы. Because the metal halides are offered in 250 watts, 400 watts, 1000 watts, and the tubes, they stop at 80 watts. Так как металлогалогенные лампы бывают очень высокой мощности, а люминесцентные заканчиваются на 80 ваттах. LED. LED at the moment is not suitable, not perfectly suitable for aquarium. An LED is very good in a car, in an Audi, looks beautiful. You can use LED in some cases in your room, but with an aquarium you have a different situation. You want to illuminate an area, and an area is hardly to be spotted with LED tubes. You need for a normal aquarium about 60 high power LED, and the electricity consumption of 60 LEDs is more than 4 tubes. So right now LED is not that perfect. We know that LED is the future, and we guess, it's just a guess, I don't know, but we guess that in about 2 years LED will take over the market from tubes. But right now tubes are not that expensive, and the light output is better than the LEDs. В настоящее время компания не собирается развивать диодные лампы, так как для того, чтобы осветить обычный аквариум, требуется около 60 диодов, но их потребление энергии будет больше, чем у 4 люминесцентных ламп, которых будет вполне достаточно точно для такого же аквариума. И в настоящее время, так как люминесцентные лампы дешевле и эффективнее, то диоды развиваться не будут. Но в будущем, возможно, светодиоды захватят весь рынок освещения. There is one more problem with the LED. If you look at the spectralites of the LED, you can see that they have a drop in about the blue and the green, blue-green, yellow-green range. That it's dropping before it's going up. The LED manufacturers are able to remove this drop, but it's pretty expensive, and the request from the aquarium trade is not there at the moment. So in the future, they have to balance the spectralites of the LED much more than now. Также у диодных ламп существует провал в спектре в районе желто-зеленого цвета. Производители могут это устранить, но это дорого, поэтому сейчас пока никто этим не занимается. Какие этапы приготовления корма вот с момента приготовления пюре из рыбы до момента приготовления крупов? Вот какие этапы происходят в производстве? Very good question. I can show you how it works. We have like the local conditions. Here is a big bucket where we have our pulp to produce a flake. Здесь находится, допустим, бак, в котором находится пюре из всех ингредиентов, которые нужны для производства. The pulp goes up in the second level, and there we have the big rolls where we are producing the flake. Далее пюре переходит на второй уровень, где расположены большие
валики, которые производят хлопья. When the flake is coming, it's a huge flake. It's about 4 meters long. One big flake coming down from the flake machine, and when the flake, the big flake, is leaving the machine, coming down, it's crushed with a big wheel into smaller parts like this part of flake and falling down. Далее конгломерат хлопьев измельчается специальным агрегатом. From there, it's collected in a, like a bucket down there. It's taking up with a, like like a wheel. It's going up 2 meters to here in the next room, and there it's collected in big bags, very thick material bags, and they are sealed immediately. Далее хлопья перемещаются в другое помещение, где собираются в мешках, которые тут же запечатываются герметично. After sealing the bags have to be stored for 1 day, 2 days, 3 days until it's mixed with the other flakes. Because one food, what I said, contains 7 kinds of flakes. And so we have to collect the flakes, the different ones, the green flake, the red flake, and so on. We have to collect them, and then after a few days, it's mixed with the different flakes to make one fish food. That immediately filled into the little cans of fish food with nitrogen, sealed, closed, and ready to go. Далее эти хлопья смешиваются с другими видами хлопьев, так как в корм обычно входит несколько разных видов хлопьев, и баночки тут же запечатываются тоже герметично. То есть это происходит при постоянном доступе кислорода, при обычном давлении, обычной температуре. We have just to take care that the flake, after produced the first flake, that the time where the flake is in contact with normal air has to be as short as possible. Мы стараемся сократить, насколько возможно, контакт произведенных только что хлопьев с нормальной атмосферой. And I would guess after the big flake, the 4-meter flake, leaves the machine, it takes about 5 minutes, not more, about 5 minutes until the bucket is, the big bag is sealed. И с того момента, как хлопья выходят из агрегата, проходит не более 5 минут до того момента, как запечатываются мешки с хлопьями. It's after mixing, coming back into the bag, driving over to the machine where it's put into the cans. It's another 10 minutes, probably 15, not more. But the soup is immediately used to produce a flake. But the soup is not a problem. As long as it stays in the soup, it's stable. The problem is the situation after we have one flake. Because then the surface to the oxygen is the largest. До того, как произведутся хлопья, смесь не представляет никаких проблем, так как ее ингредиенты стабильны, и поверхность контакта с воздухом гораздо меньше. Проблемы начинаются тогда, когда получается хлопья, и тогда уже все происходит очень быстро. Существует много кормов для всех видов рыб. Можно ли их рекомендовать для растительноядных рыб? Будет помещено самые распространенные покупательные рыбы? Или все-таки только растительноядные кормы? Растительные кормы. If you go to Central America and watch live-bearing fish, you can see that 80% of their natural nutrition is grazing algae from the bottom, or from leaves or wood or rocks. But by eating these algae, they also eat little animals, like little cyclops or whatever. And if there is some mosquito larvae on the surface, they would eat them as well. But the percentage is 60 to 70% vegetarian, and 20 to 30% is insect larvae, something like this on the balance. В природе живородящие рыбы питаются в основном водорослями, но водоросли составляют около 70-60% рациона. Остальное составляют различные мелкие организмы, в том числе и личинки насекомых.